யாதும் ஊரே யாவரும் கேடீர். செம்மொழி வலையொலி யூடியூப் சேனல். இந்த சேனலின் மூலமாக, அந்த வலையொலியின் மூலமாக பல்வேறு தகவல்களை தினந்தோறும் நாங்கள் வழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நிலையில் சிலப்பதிகாரம் என்ற தலைப்பில் ஒவ்வொரு பகுதியாக வழங்கக்கூடிய அந்த தொகுப்பை முழுமையாக கண்டு பார்க்கலாம். This is about the similarities between the ideas to be found in Thirukkural and the ideas to be found in Thirumandiram. Valluvar speaks about the nature and importance of knowledge in several couplets, besides a full-length chapter on the possession of knowledge and another on the lack of it. In a section on the knowledge, Thirumandiram makes a close analysis of it. அறிவுக்கு அழிவில்லை, ஆக்கமும் இல்லை. அறிவுக்கு அறிவல்லது ஆதாரம் இல்லை. அறிவே அறிவை அறிகின்றது என்றிட்டு அறைகின்றன மறை ஈறுகள் தாமே. Knowledge has neither birth nor death. Knowledge has no ground other than itself. It is knowledge that knows knowledge. That is what the scriptures say. அறிவு வடிவென்று அறியாத என்னை அறிவு வடிவென்று அருள் செய்தான் நந்தி. அறிவு வடிவென்று அருளால் அறிந்தே அறிவு வடிவென்று அறிந்திருந்தேனே. I didn't know that I am the form of knowledge. Nandi by his grace taught me that I am the form of knowledge. Now that I know by his grace I am the form of knowledge, I live with that knowledge. தன்னை அறிய தனக்கொரு கேடு இல்லை. தன்னை அறியாமல் தானே கெடுகின்றான். தன்னை அறியும் அறிவை அறிந்தபின் தன்னையே அரிச்சிக்க தானிருந்தானே. There can be no harm if one knows oneself. One harms oneself by not knowing oneself. When knowledge that knows the self is attained, one stays being worshipped. Thiruvalluvar condemns killing and meat eating in no uncertain terms. Thirumoolar's is a stronger condemnation. Several flowers are available for the worship of the master. Even an atom of life shouldn't be killed. The steady flame is the calm mind. The heart where the soul lives is the best place for worship. Death's ruffians will bind with strong ropes those who shouted, kill and stab. Keeping them at the fire gates of hell, the agents will yell, stand, go, and roast in the fire pit. Death's messengers will catch the ignoble ones who eat flesh for all to see and push them into the fiery jaws of hell and throw them down forever to be. Those who shun killing, thieving, drinking, lusting and lying, which are horrid sins, will attain Shiva's holy feet and enjoy eternal bliss. Adultery is another sin which, according to Valluvar, cultured men will not think of committing whatever may be the provocation. Thirumoolar uses excellent images to describe the adulterer's foolish deed. He says, just as those who, declining the luscious ripeness of the jackfruit, earn for the taste of the date, the lusting young men covet the guarded neighbor's wife, while the dear wedded wife is within the house. The stupid ones, beguiled by the senses, climb up the gnarled tamarind tree and bury deep the sweet ripe mango, tended with care, deeming it unripe.
they will only break their limbs. Thirumular defines what is called yama as the ethical preparation for advancement in the path of yoga. The way of yama consists in a number of virtues which are highlighted by Thiruvalluvar in various chapters. Thirumular says, the one who stands in yama's ways does not kill, does not lie, does not steal. He possesses all the 8 virtues, Yangunan. He is good, meek and just. He shares the good things of life with others. He knows no blemish. He does not drink, does not lust. Abstaining from drink is a must for the yogis according to Thirumular, while Valluvar insists on it for every sane human being. Thirumular says, the cow fed on the broth of rice does not wander from tank to tank. The cow denied the broth of rice grows weaker and weaker. Those who drink toddy will go astray from righteousness. The true drink is Sivananda, the bliss supreme. The fools who surrender to the heady joys of drink neither seek nor see the Maya's home, for they are bound by the fetters of Maya. But when they are recovered from Maya's hold, they merge in the Lord and are free. Toddy stupefies the senses and destroys the truth. It forces us to seek the delusive joys of lust. Those who drink will not attain true wisdom or the eternal bliss. In the chapter called Anbudaimai and in several couplets in other chapters, Valluvar stresses the importance of love for all living beings. There is a separate section on love in Thirumandiram too. Those who claim that love and Shivam are two are ignorant. None knows that love alone is Shivam. When men realize that love and Shivam are the same, they will remain as love and Shivam. Even if one turns one's bones to fuel and flesh to meat, unless one's heart melts in the sweet ecstasy of love, one cannot possess Shiva. The Supreme Master gave us this life to attain bliss, but though we may spend it in miserable deeds, if we have love, He will put an end to the cycle of births. As the 10 virtues of Niyama, Thirumular catalogues the following: purity, compassion, frugality of food, patience, forthrightness, truth, steadfastness, and abhorrence of killing, stealing, and lusting. Valluvar has a separate chapter on each of these. Like Valluvar, Thirumular also advises human beings to seek refuge in God's feet and to achieve cessation of births. He says, since God pervades all the 10 directions around, if you take refuge under His holy feet, the tempestuous sea of karma can be crossed and the shores beyond can be reached. Calling God Aravali Andanan, the phrase that Valluvar also uses, Thirumular says that God alone is of infinite grace and will sunder birth's bonds. Pirava Neridhanda Perarulalan Marava Arudhanda Madhavan Nandi Aravali Andanan Adi Parabaran Uravagi Vandu En Ulam Pugundane. The importance of keeping the 5 senses under control with the help of knowledge is stressed by both Valluvar and Thirumular, at times using similar images. Valluvar says, 5 are the elephants, that is senses, that are in rut, and their rut increasing
They don't remain tied to the post. As the mahout, that is jiva, tires the elephants, that is senses, to get their energy exhausted, and then they turn to yoga. ஆக மதத்தன ஐந்து களிறு உள ஆக மதத் தரியோடு அணைகின்றில பாகனும் எய்த்து அவைதானும் இளைத்தபின் யோகு திருந்துதல் ஒன்று அறியோமே. Valluvar never speaks ill of the body, but recommends ways and means to live a healthy life in his chapter on Marundu, medicine. Thirumular's repeated advice to everyone is not to despise the body. மலமென்று உடம்பை மதியாத மூடர் தலமென்று வேறு தரித்தமை கண்டீர் நலமென்று இதனையே நாடி இருக்கில் பலமுள்ள காயத்தில் பற்றும் இவ் அண்டத்தே. They are dumb fools who despise the body as mala, that is impurity. They go to other places thinking that they are holy. Those who seek God in their tenacious body will experience entire macrocosm. According to Valluvar, every human being is responsible for his elevation as well as for his degeneration. Thirumular observes, தானே தனக்கு பகைவனும் நட்டானும் தானே தனக்கு மறுமையும் இம்மையும் தானே தான் செய்த வினைப்பயன் துய்ப்பானும் தானே தனக்கு தலைவனும் ஆமே. One is foe and friend to oneself. One is to oneself the here and hereafter. One has to experience one's karmas. One is one's own master. Valluvar's advice that one should get rid of one's desires is more strongly expressed by Thirumular in a stanza. ஆசை அருமின்கள் ஆசை அருமின்கள் ஈசனோடாயினும் ஆசை அருமின்கள் ஆசை படப்பட ஆய்வரும் துன்பங்கள் ஆசை விடவிட ஆனந்தமாமே. Sunder your desires, sunder your desires, sunder your desires even for Shiva. The more the desires, the more the miseries, the more you give up, the more your joy will be. Some of the remarkable principles advocated by Thirumular are echoed by Basavanna, the Veerasaivite saint poet of Karnataka. Thirumular says, it is of no avail to worship God in temples without caring for the living beings created by God. படமாடக் கோயில் பகவர்க்கு ஒன்று ஈயில் நடமாடக் கோயில் நம்பர்க்கு அங்கு ஆகா நடமாடக் கோயில் நம்பர்க்கு ஒன்று ஈயில் படமாடக் கோயில் பகவர்க்கு அதாமே. Basavanna says, the rich build temples for Shiva. As a poor man, what can I do? My legs are pillars, my body is the temple, my head is the golden tower. Listen to me, Kudala Sangama, the things that are static will fall, but those that move will stay forever. Basavanna says, again, the human body is the most sacred temple. Let my body be converted into a musical instrument and sing your 32 songs. Thirumular says, the human body should be carefully taken care of since it is a holy thing. உடம்பினை முன்னம் இழுக்கென்றிருந்தேன் உடம்பினுக்குள்ளே உருபொருள் கண்டேன் உடம்புளே உத்தமன் கோயில் கொண்டான் என்று உடம்பினை யானிருந்து ஓம்புகின்றனே. உடம்பார் அழியில் உயிரார் அழிவர் திடம்பட மெஞ்ஞானம் சேரவும் மாட்டார் உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே உடம்பை வளர்த்தேன் உயிரை வளர்த்தேனே. Basavanna says, one should choose a guru for oneself at the right time. It is wise to identify oneself with one's guru. One should be discerning in the choice of a guru. The bogus ones should be scrupulously avoided. This is stated by both Thirumular and Basavanna.
குருடர்க்கு கோல்காட்டி செல்லும் குருடர் முரணும் பழங்குழி வீழ்வர்கள் முன்பின் குருடரும் வீழ்வார்கள் முன்பின் அறவே குருடரும் வீழ்வார் குருடரோடு ஆகியே. தெளிவு குருவின் திருமேனி காண்டல் தெளிவு குருவின் திருநாமம் செப்பல் தெளிவு குருவின் திருநாமம் கேட்டல் தெளிவு குரு சிந்தித்தல் தானே. Basavanna reminds us of Thirumular while glorifying the Gurus. He says, while making a pot, clay will receive prime importance. While making a golden jewel, gold will receive prime importance. While choosing the path to Shiva, Guru's guidance will receive prime importance. While comprehending Kudala Sangama, that is the name of the god Basavanna worshipped, while comprehending Kudala Sangama, the relationship with the devotees is of first importance. Superficial worship of others is of no use. Worship for the sake of the body or of the mind is of no use. They are opposed to the path shown by the Guru. Kudala Sangama, you have no regard for them. Without the word of the Guru, Basavanna says, it won't be a linga. Without the word of the Guru, it won't stay forever. Without the word of the Guru, it won't be a worship. Would Kudala Sangamar accept the doubly foolish who crown a headless body? In the section called Aru Andam, that is 6 essences, and in Muppadam, 3 states of realization, Thirumular explains the fundamental principles of Saivite philosophy to which Shankara and other Indian philosophers would have been indebted. Thirumular says, Vedathin Andamum, Mikka Sittandamum, Nadathin Andamum, Narpoda Andamum, ஓதத்தகும் 8 யோகாந்த அந்தமும் ஆதி கலாந்தமும் 6 அந்தமம் ஆமே. வேதாந்தா, சித்தாந்தா, நாதாந்தா, போதாந்தா, யோகாந்தா and kalanta are the 6 ultimate essences, he says. Vedanta says, I am the supreme one. Siddhanta says, I shall become the supreme one. They realize the self in the Turiya state. In Shiva Yoga, they unite honey sweet Paraparam. When rid of malas, they attain the rare goal. Thanana Vedandam, Than ennum Siddhantam, Ana Turiyathu Anuvan Thanaikandu, Thenar Paraparam, Ser Shiva Yogamai, Ana Malamatru Arum Siddhi Adale. The 6 ends merge in divine knowledge. Knowledge merges in the knower. When knowledge merges in the knower, Mauna, that is divine silence, dawns, and that is Shiva bliss. Aru andamum senru adangum anneyathu ஆரந்த ஞேயம் அடங்கும் யாதுரு கூரிய ஞான குறியுடன் வீழவே தேரிய மோனம் சிவானந்த உண்மையே. God reveals the truth of Agamas to each according to understanding. The truth of Vedanta Siddhanta is the truth of Agamas. கருதும் அவர் கருத்தினுக்கு ஒப்ப அரண் உரை செய்தருள் ஆகமம் தன்னில் வருசமய புறமாயை மாமாயை உருவிய வேதாந்த சித்தாந்த உண்மையே. There is no difference in the imprint of Vedanta and Siddhanta. Bodhanta is the divine knowledge, Yoganta is the known, Nadanta is the dawning of bliss, the final imprint is in silence. Vedanta Siddhantam, Verila Muttirai, Bodhanta Jnanam, Yogantam Podu Nyeya, Nadantam Anandam, Sir Udayamagum, Mudanda Muttirai, Monathu Murgave. He who has attained, there is 3 states of liberation, Tuam Padam, Tat Padam and Asipadam, has become Parabaram himself.
there will be no more birth for him. When he departs, he shall be Shiva. தோன்றிய தொம்பதம் தற்பதம் சூழ்தர ஏன்ற ஆசிபதம் இம்மூன்றோடு எய்தினோன் ஆன்ற பராபரமாகும் பிறப்பு அற ஏன்றனன் மாள சிவமாய் இருக்குமே. Jiva stands as Jiva, Paran and Shivan in the states Tvampada, Tatpada and Asipada. Beyond them is the Swarupa Mahavakya, supreme word manifest, Tvam Tat Asi. Revealing this truth, Nandi accepted me in his grace. Tumpadam, Tarpadam தோன்றும் அசிபதம் நம்பிய சிவன் பரசிவனாம் நிற்கும் அம்பதம் மேலை சொரூப மாவாக்கியம் செம்பொருள் ஆண்டருள் சீர்நந்தி தானே. In this section, முச்சூனிய தொண்டத்தச்சி 3 spaces and Tvam Tat Asi. Thirumular further explains what later became a famous statement associated with Hinduism, that is Tattvamasi. All the 3 states Tvampada, Tatpada and Asipada arose in Turiya. One of the 3, Jiva, Para and Shiva, stands in all the 3 states in that order. Together they are known by the compounded expression Tvam Tat Asi. Tarpadam, Tompadam, Tanam Asipadam, Tolpadam மூன்றும் துரியத்து தோற்றவே நிற்பது உயிர்பரன் நிகழ் சிவமும் மூன்றின் சொற்பதமாகும் தொந்தத்தசியே. The time-honored 3 malas, Kamiyam and the other 2, are in the 3 states Tvam, Tat and Asi. The time-honored 3 gunas, Tamas and the other 2, are in the 3 states Tvam, Tat and Asi. These malas and gunas perish as Shiva appears. They fly away just as darkness disappears before the moon. தொந்தத்தசி மூன்றில் தொல்காமியமாதி தொந்தத்தசி மூன்றில் தொல்மதமாதி வந்த மலம் குணம் மாள சிவன் தோன்றின் இந்துவின் முன் இருள் ஏகுதல் ஒக்குமே. Through coursing breath, achieve the state of Tvam Tat Asi. Value it as the 10th state of Turiya or experience. That experience is endless. Change that expression so that Shiva, that is Tat, stands first, that is Tat Tvam Asi or Tattvamasi. Meditate on it thus and rise up. தொந்தத்தசியை அவ்வாசியில் தோற்றியே அந்த முறை ஈர் ஐந்தாக மதித்திட்டு அந்தமிலா அவத்தை அவ்வாக்கியத்து உந்து முறையில் சிவன் முன்வைத்து ஓதிடே. Altering the expression into Tattvamasi with Shiva Tat first, focus your thoughts on the bliss of Swarupa and hold the Pranava mantra Om gently to your heart. When Jiva thus practices yoga, he realizes truth. வைத்து சிவத்தை மதி சொரூபானந்தத்து உய்த்து பிரணவமாம் உபதேசத்தை மெய்த்த இதயத்து விட்டிடு மெய் உணர்ந்து அத்தற்கு அடிமை அடைந்து நின்றானே. Tvampada arises in Maya, Tatpada arises in the beautiful Parai, Asipada leads to Shanti. That Vakya, that expression, is of the celestials. Thompadam Mayayul, Totridum Tarpadam, Ambarai Tannil, Udikum Asipadam, Namburu Santiyil, Nannuma Vakyam, Umbar Urai, Tondattasi Vasiyami. The gunas are 3, Tamas and the other 2. The malas are 3, Kamiya and the other 2. Only these are 3. The 3 Turiyas are in the 3 letters A, U and the consonant Ma, Om. Tamadam Kamiyamagi, Tahugunam Mamalam Mundrum,
அகார உகாரத்தோடு ஆம் மவ்வும் அரும் அவ்வாய் உடல் மூன்றில் தாமாம் துரியமும் தொந்தத் தசியதே. துவம் தத் அசி is the same as that tat tuam asi. The sacred concept of you being I, tat tuam asi, belongs to Vedanta. The concept of I Shiva becoming, that is tuam tat asi, is Siddhanta Vedanta. துவந்தத் தசியே தொந்தத் தசியும் அவை மன்னா அந்து வயத்து ஏகமான தவமுரு தத்துவமசி வேதாந்தம் சிவமாம் அதும் சித்தாந்த வேதாந்தமே. What is the use of your claiming that you know everything? Only when you can say, I am the knowledge that knows everything, can you say, I am good or I am God. எல்லாம் அறியும் அறிவுதனை விட்டு எல்லாம் அறிந்தும் இலாபம் அங்கில்லை, எல்லாம் அறிந்த அறிவினை நான் எண்ணில் எல்லாம் அறிந்த இறை எனலாமே. ஞானசம்பந்தர்'s reference to God as உள்ளம் கவர் கல்வன் is well known. Thirumular might have been the first one to call God thief. He says, I performed tapas in the valley within my head. I saw the master with his consort CICT. I crossed the sea of birth in this body and met the thief hiding in Kailas. தலை நின்று தாழ்வரை மீது தவம் செய்து முலை நின்ற மாதிரி மூர்த்தியை யானும் புலை நின்ற பொல்லா பிறவி கடந்து கலை நின்ற கல்வனை கண்டுகொண்டேனே. Thirumular's description of God as ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பதி சோதி பரஞ்சுடர் is echoed in Manikavachakar's திருவம்பாவை. ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெரு சோதியை யாம் பாடக் கேட்டேயும். One can achieve heavenly bliss in one attempt by defeating the five senses. Thirumular says, Jiva strung the bow in, took aim, and with one arrow shot the 5 deadly elephants. If an individual does this, he will see the radiant light beaming like gems in different colors. வில்லின் விசை நாணில் கோத்து இலக்கு எய்தபின் கொல்லும் களிர் ஐந்தும் கோலோடு சாய்ந்தன. வில்லில் இருந்து எரிகூறும் ஒருவர்க்கு கல்கலன் என்ன கதிர் எதிராமே. How did Shiva absorb the saint poet? He absorbed me just as hot iron absorbs water. இரும்பிடை நீரென என்னை உள்வாங்கி பம்பரமான பரமது விட்டே உரம்பெற முப்பால் ஒளியை விழுங்கி இருந்த என் நந்தி இதயத்து உள்ளானே. How are Jiva and Para before Shiva? They are like the wood apple consumed by the elephant disease. Shiva swallows all the worlds. The shell of the fruit remains intact while the inside is eaten without a trace. கரியுண் விளவின் கனிபோல் உயிரும் உரிய பரமும் முன்னோதும் சிவமும் அரிய துரிய மேல் அகிலமும் எல்லாம் திரிய விழுங்கும் சிவபெருமானே. How can one attain Shiva's state? There is a delicious fruit which ripens from a fragrant flower. The birds within the self prevent you from reaching it. If you shoot your arrow and drive them away, you can attain Shiva's state, which is as lustrous as a pure red gold. வம்பு பழுத்த மலர்பழம் ஒன்று உண்டு, தம்பால் பறவை புகுந்து உணத்தான் ஒட்டாது, அம்பு கொண்டு எய்திட்டு அகலத் துரத்திடில் செம்பொன் சிவகதி சென்று எய்தலாமே. How did the saint yearn for Shiva? Just as a calf that searches and calls for the mother cow, I in longing sought and cried for my master. ஆண் கன்று தேடி அழைக்கும் அதுபோல் நான் கன்றாய் நாடி அழைத்தேன் என் நாதனை.
வான்கன்றுக்கு அப்பாலாய் நின்ற மறைப்பொருள் ஊன்கன்றான் நாடி வந்து உள் புகுந்தான். How does Shiva remain in the form of light? Just as the wind, the cloud, lightning, rainbow, sky and thunder arise in space within the rays blended of 6 adharas, and without them too, he stands as form of light concealed in the body. வழி, மேகம், மின், வில்லு, வானக ஓசை, தெளிய விசும்பில் திகழ்தருமாறு போல் களி ஒளி ஆறும் கலந்து உடன் வேறாய் ஒளி உருவாகி ஒளித்து நின்றானே. How did the saint seek Shiva? The sands deposited by the river are carried away by the river itself. The task is not assigned to anyone else. Like that, I sought Shiva and stood with him, since I had understood the logic of karmic law. ஆரிட்ட நுண்மணல் ஆரே சுமவாதே கூறிட்டு கொண்டு சுமந்து அறிவாரில்லை நீரிட்ட மேனி நிமிர்சடை நந்தியை பேரிட்டு என் உள்ளம் பிரியகிலாவே. We come across a wealth of symbols in the section Sunya Sambhashana. It says, 6 are the streets in the junction of which there are 4 juicy palm trees. With a ladder difficult to climb, I ascended the palm's heights, and there I saw the 7 seas. 6 தெருவில் அகப்பட்ட சந்தியில் சாறுபடுவன 4 பனை உள ஏறற்கு அரியதோர் ஏணியிட்டு அப்பனை ஏறலுற்றேன் கடல் 7 கண்டேனே. Tolkapir defines mantra as the secret word of those who have perfect seeing words at their beck and call. Tolkapir says, நிறைமொழி மாந்தர் ஆணையில் கிளந்த மறைமொழிதானே மந்திரம் என்ப. Thirumular calls each one of his verses a mantra, and according to a legend, each an incarnation of an aspect of truth is the product of a year's meditation. Interestingly, Sri Aurobindo describes the mantra in poetry as that rhythmic speech which rises at once from the heart of the seer and from the distant home of the truth. He feels that it is not sufficient for poetry to attain high intensities of word and rhythm. It must have to fill them an answering intensity of vision and always new and more uplifted or inward ranges of experience. It is no exaggeration to say that the experience of the reader of Thirumular's mantras is similar to the experience described by Sri Aurobindo. When the mantra gets into the ear, Aurobindo says, this is the experience one has with regard to the mantra. When the mantra gets into the ear, its message enters, stirring the blind brain, and keeps in the dim, ignorant cells its sound. The hearer understands a form of words, and musing on the index thought it holds, he strives to read it with the laboring mind, but finds bright hints, not the embodied truth. Then falling silent in himself to know, he meets the deeper listening of his soul. The word repeated itself in rhythmic strains, thought, vision, feeling, sense, the body's self are seized unalterably, and he endures an ecstasy and an immortal change. This is the experience of every reader when he goes through each of these 3000 mantras in Thirumandiram. Thank you.